Good afternoon, students. From the previous class, we may seen about the coefficient of temperature coefficient of resistance and its related problems, right? So today also we are deal with one problem. Okay. Yesterday also I told you that there is one problem is remaining there. So let us now continue with that. So let us now write down the problem. Okay, for the physics class, all of you take a notebook and write it down and work it out the problems. Okay, simultaneously along with me. So ஒரு notebook எடுத்துட்டு என் கூடயே work out பண்ணிட்டு வாங்க. So அப்பதான் எந்த step உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்றத உங்களால find பண்ண முடியும். So next time அதை நீங்க rectify பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the sum solving it will be very easier. Okay. So here it is the problem. The resistance of the wire. Wire at room temperature. Room temperature is 30 degree centigrade. Yes, found to be 10 ohms. Now, to increase the resistance by 10%, the temperature of the wire must be the temperature of the wire we have to calculate. So they are given the temperature coefficient of resistance, that is simply, okay, write it down. So temperature coefficient of resistance of the material of the wire is 0.002 per degree centigrade. Okay, so here they are given the options, that is 36 degree and 83 degree and 63 degree and 33 degree Celsius. Okay. The problem which is related with the temperature coefficient of resistance, we are using RT, rho of T formula, we know very well. Okay. So from that problem, they are given the values, that is the resistance value they are given. For a temperature, it is 30 degree. Okay, so 30 degree temperature, they are given the resistance value, that is R, they are given. Okay. Then now to increase the resistance by 10%. Okay,
So by initial இருக்கிறத விட நம்மளுக்கு என்ன percentage increase ஆகுது ஒரு 10% increase ஆகுது. Okay, ஆனா எவ்வளவு amountன்றத they are not given. எவ்வளவு ohmsன்றது டைரக்டா கொடுக்கல, it is indirectly they are given. Okay, so இதுல இந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர்ஸையும் கால்குலேட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஓகே இனிஷியலுக்கும் ஃபைனலுக்கும் நம்ம RT ஓட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So இதுல இருந்து டெம்பரேச்சரோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். That is the question now. Okay, so first write down the given values. So let us now go for the solution. First write down the formula. Okay, so what is the formula? We are used to calculate the value of a resistance RT is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. We are write it as T. There is no problem. Okay, so this is the formula we are used. Okay, so here alpha, which is nothing but it is a temperature coefficient of resistance அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். Okay, so initially they are என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is initially they are provided the value of R. Okay, R oda values என்ன கொடுத்திருக்காங்க, R of T oda value initially என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is 10 ohm is equal to R naught oda values they are not given, so அது அப்படியே எழுதிக்கோங்க, into 1 plus 10 ohm க்கு எவ்வளவு temperatures கொடுத்திருக்காங்க, it is 30 degree. Okay, so here it is 30 into alpha. Okay, so this is our first equation. So இதுல இந்த initial 10 ohm, okay, it is increased by 10% na எவ்வளவு ohms it should be increased அப்படினு we have to calculate. So இப்ப calculate பண்றதுக்கு என்ன பண்றது, 10% க்கு 10 divide by 100. Okay, இதுல how many ohms they are given, here it is 10 ohms. So இப்ப 10 போடுங்க. Okay, so here cancel all the zeros, so remaining is 1. அப்ப initial resistance விட எவ்வளவு resistance ஓட value it should be increased, that is 1. Okay, initially it is 10, 10 plus 1 it is 11. Okay, so இப்ப எழுதும்போது என்ன values எழுதணும் இங்க, finally it is 11 ohm. Okay, 11 ohm. Here it is R naught. Then இதோட temperature ஓட values தான் நம்ம find பண்ணணும். Okay, so in that problem they are asking the temperature of the wire. 10% R ஓட value increase ஆச்சு அப்படின்னா temperature ஓட values என்னவா இருக்கும், that is the question. Okay, so இப்ப temperature values நமக்கு தெரியாது, so அதனால as it is you are writing alpha into T. Okay, so this is expression 2. இப்ப as usual we are dividing 2 by 1. Okay, 2 by 1 divide பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting the answer. Okay, up to this clear, how to write the equation 1 and 2? It is clear for all? Yes, okay, very good. So இப்ப பார்க்கலாம், this 2 divide by 1 equation 2 நம்ம divide by 1 போடுறோம். Okay, so let's first write it the second expression, that is R naught into 1 plus alpha T divide by, which will be is equal to 11 ohms divide by R naught into 1 plus 30 into alpha is equal to 10 ohms. Okay, so here common terms you have to cancel this one. Next step என்ன போறோம் அப்படினா we just cross multiply பண்ண போறோம். Okay, so cross multiply பண்ணிட்டு we can solve this
equations and finally find out the temperature. Okay, so for change in resistance இருக்கும்போது temperatureல என்ன changes இருக்கும் அதுதான் find பண்றோம். Okay, so இப்ப cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting 10 into 1 plus alpha t is equal to 11 into 1 plus 30 into alpha. Okay, so இத உள்ள just multiply பண்ணுங்க. Okay, we are just multiplying inside. So 10 plus 10 into alpha t is equal to 11 plus it is 330 into 1 alpha. Okay, so next step we are substituting the value for alpha. What is the value of alpha? They are given, that is 0.002. Okay, let us now substitute in this. So substitute பண்ணோம் அப்படின்னா 10 plus 10 into 0.002 into t. Okay, this should be 11 plus 330 into 0.002. Okay, then here 10 plus 10 into in the 0.02 la how many digits are there? 1 2 3. Okay, upon 2 divide by 1000 into t plus 1, sorry, it is equal plus 300 into 2 divide by 1000. Okay, so இப்ப இந்த values என்ன பண்றோம்? We just cancel the terms. Okay, here what it is? 10 plus here 2 divided by 100, that is 0.02 into t. Okay, right, then here it is 0.330, sorry, it is 330, no, it is not 300. Okay, here it is 330 and here also it is 330. 330 into 2. Okay, so let us now 000, so just 10 only cancelled. Okay, and here we have to write it down 0.33 divided by 100. So 33 divided by 100 we are simply write it as 0.33 into 12. Okay, right. Here also we have to take it at 10 alone. So 10 on the values we can't add it. Okay, so for the right side we are having 11, no, so but directly we have to cancel, so we can keep it as such for 10. Then here 10 plus 0.02 into t is equal to 11 plus 0.66. Okay, then the next step
it is 0.02 t is equal to 11 minus of 10 plus 0.66. So here it is 1 plus 0.66, that is 1.66. So 0.02 into t. Then t oda value should be is equal to 1.66 divided by 0.22. So here we have to notice that from the point it having 2 digit. Okay. Here also it is 2 digit. So number we just cancelling the decimal points. Okay. So decimal points number தூக்கிரலாம். So decimal points we are just to take it out. So simply we are writing 166 divided by 2. Then it is 83 degree Celsius. Okay. So what is the value of T here? It is 83 degree Celsius. So this is option B. B is the right one. Okay. So here we have to notice that for a cross multiplying, we are just cross multiplying this value. Then afterwards, in the simplification, just in the multiplication, number solve panni expressions expressions edittu ulla oru terms me correct multiply பண்ணனும். Okay, brackets எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு correct multiply பண்ணிட்டு once here bracket ஓட values multiply பண்ணிட்டு தான் afterwards you have to add this value. Okay, so multiplication முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் addition start பண்ணனும். So அதே மாதிரி start பண்ணிட்டு simplify பண்ணோம் அப்படின்னா finally we can get the answer, that is 83 degree centigrade. Okay, up to this clear? எல்லாராலையும் இந்த problems work out பண்ண முடியுமா? Put it in the comment box. Yes. Okay, good. Next one, we can go for one interesting and easiest one. Okay, how to calculate the resistance value based on the colors. Okay, colors use பண்ணி எப்படி நம்ம resistance ஓட values we can find out. So carbon resistors. So carbon resistor is very, very famous one. Okay, suppose if you are choosing this as a carbon resistor. Okay, so if it is made up of 4 colors. Okay, 1, 2, 3, 4. So it is made up of 4 colors. So first 3 resistors having the colors, and the 4th one, if it is colored one or it may be a different one, there is no color and all.
Okay, so மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்குமே நம்மளுக்கு கலர்ஸோட வேல்யூஸ் இருக்கும். 4க்கு வந்து கலர் இருக்கலாம் ஆர் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போ எப்படி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ பேஸ்ட் ஆன் த கலர்ஸ் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். So it is having one simple formula. Okay, here the resistance value should be equal to the first color and the second color, which is multiplied by 10 power of third color plus or minus fourth one. Okay, into ohms. So that is the simple formula for finding the resistance based on colors. இப்ப கலர்ஸ்க்கு நம்ம கோட்ஸ் கொடுக்க போறோம். சோ என்ன நம்பர்ஸ் கொடுக்கறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, so இந்த ஃபார்முலா it is very very important formula. so இத வச்சு தான் நம்ம கலரிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு எதுக்கு ரெசிஸ்டருக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண போறோம். Okay, so write down the color codes. So first one, that is black. Black it is 0. Next one, brown. It is 1. Red, it is 2. And orange, it is 3. Yellow, it is 4. Okay, green, it is 5. Blue, it is 6. And violet, it is 7. Gray, it is 8. And white, it is 9. Okay, so here 9 colors, 0 to 9 colors, 9 number colors நம்ம numberings கொடுக்கிறோம். it is 0 to 9 வரையிலும். Okay, so இதுல first letters. Okay, இது எப்படி நம்ம ஈஸியா ஞாபகிக்கிறது, இந்த கலர் கோட்ஸ மாத்தி மாத்தி எழுதிட்டா என்ன பண்றது? Okay, so அதுக்காக we are having one simple logic. Okay, நம்ம WebGR மாதிரி we are having one simple thing. That is BB Roy. BB Roy, Great Britain. Great Britain, very good wife. Very good wife. Okay, so this is the simple thing. So இத வச்சு நம்ம ஞாபகம் போறோம். Okay, so BB Roy, Great Britain, very good wife. Okay, so இதுல first letters மட்டும் பாருங்க. First letters க்கு நம்ம names கொடுக்கலாம், numbering கொடுக்கலாம். it is 0 and it is 1. இதுக்கு here 2, 3, 4. இந்த first 3 க்கு மட்டும் 2, 3, 4 க்கு மட்டும் Roy கொடுக்கணும். Okay, next இதோட first letters க்கு மட்டும். Okay, 5, 6, 7, 8, 9. check பண்ணுங்க. Here B யோட values 0 and here also 0. Okay, and here it is B. Brown க்கு it is 1. Red க்கு it is 2. And orange க்கு it is 3. And yellow க்கு it is 4. Green க்கு it is 5. Blue க்கு it is 6.
violet it is 7, gray it is 8, and white it is 9. Okay. So BB Roy, Great Britain, very good wife. Okay. So now we are under a confusion. Okay, what is the confusion? Here rendu G oda value irukudhu. Okay. So rendu G oda values irukudha. So one gray oda values one irukudhu, green oda values one irukudhu. Apram black oda values one irukudhu, blue oda brown oda values one irukudhu. Okay. So ipa black ka brown kaandra or confusions varum. So இதுல greenல பாத்தீங்க அப்படின்னா greenல எத்தனை letters இருக்கு? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 letters இருக்குதா? So இதோட values என்னது? 5. Okay. So மீதி remaining இருக்கிற colors என்னது? It is gray அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can keep in mind that. மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Next இந்த black and brown, இந்த black and brown போறோம். Okay. So ABCD alphabets la first என்ன letter வரும்? L or R? So here having L, here having R. Okay. So எந்த values first வரும்? L ஓட values தான் first வரும். Right? So அப்ப black தான் first. Okay. So black ஓட values first, brown ஓட values it is second. That is black ஓட values 0, brown ஓட values 1. So first priority எதுக்கு வரும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். So black கா brown கா அப்படின்ட்டு. So அப்ப கலர்ஸ் எழுதிட்டு அதுல L R க்கு வச்சு நம்ம 0 1 வேல்யூஸ் நம்ம போட்டுறோம். ஓகே. So இப்ப கலர் கோட்ஸ் எப்ப எழுத சொன்னாலும் we have to write it. So இப்ப எல்லாராலையும் எழுத முடியுமா கலர் கோட்ஸ்? So இத சிம்பிளா ஞாபகிக்கிறதுக்கு இந்த கலர்ஸே நீங்க தேவையில்லை அப்படின்னாலும் இந்த பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் வைஃப் இதுல இருந்து நம்ம ஈஸியா எழுதிடலாம். ஓகே. So here it is black, brown, okay, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. Okay, now it is clear. Color codes is very, very important. Okay, in the simple methodology, right? So இப்ப கலர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு சொல்லிட்டோம். மொத்தம் 4 கலர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க. அதுல 3 கலர்ஸ்க்கு we are நம்ம இப்படி கலர் கோட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். What about the fourth one? Okay, fourth one-க்கு என்ன பண்றது? So fourth one we can represent it as a tolerance. Okay, so the tolerance தான் நம்ம fourth கலரா கொடுக்கிறோம். So இதுல mostly என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கோல்டு, சில்வர், and sometimes it is no color. Okay, எல்லாமே how many percentage? It is 5%, 10%, and 20%. Okay, so for the ornaments making எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் we are having a gold chain. Okay, gold chainல வந்து நம்மளுக்கு நார்மலா கோல்டு பியூர் கோல்டு அப்படின்றது நம்ம கோல்டு கலர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் நாட் ஹியர். ஸோ நார்மலா கோல்டு கலர், கோல்டுக்கு கலர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலர்ஸ் வராது. ஓகே, ஸோ இதோட கலர் வந்து மிக்சிங்ல தான் வரும். கோல்டு மேக் பண்ணும்போது தே ஆர் மிக்சிங் வேரியஸ் மெட்டல்ஸ். ஓகே, அந்த மெட்டல்ஸோட காம்பினேஷன்ஸ்ல தான் we are having that gold color appearance. ஓகே, so அதே மாதிரி இந்த percentage levelல they are mixing. Okay, next go for one example for this case. Give the color codes. So one example, the color code of resistance is given below. So இதுல எது அப்படின்றத we have to choose it. First we have to take the resistor values.
So here one color, and here it is the second color, and here it is the third color, and here it is the fourth color. Okay, 4 colors they are providing. First one is it is the yellow here, and it is the violet, and it is the third color, it is the brown, and fourth color it is the gold. Okay, so now we are putting the numbers, that is 1, 2, 3, 4. Okay, the values of resistance and tolerance respectively are. First option, it is 470 kilo ohms, 5%, and B, it is 47 kilo ohms, 10%, and C, it is 4.7 kilo ohm, 5%, and for D, it is 470 ohms, 5%. இதோட values நம்ம calculate பண்றோம். Okay, so இப்ப நம்ம color codings சொல்லியாச்சு. Okay, they are providing the value. Yellow க்கு what is the color? What is the color of yellow? Yellow க்கு coloring code என்னது? First color க்கு formula, first we can go for the formula. R is equal to 1 into 2, okay, into 10 power of 3. Okay, then plus or minus 4th one, right? நம்மளோட formula. So for formula we have to substitute directly. Okay, so first color they are given yellow. No, என்ன color கொடுத்திருக்காங்க? It is yellow. So what is the value of yellow? It is 4. Very good. Then what is the value of violet? Second color க்கு violet க்கு என்ன values? It is 7 into 10 power. What is the third color? Brown. Brown க்கு it is 1. Okay, then plus or minus. What about the fourth color? It is gold. Gold க்கு எவ்வளவு percentage கொடுத்திருக்காங்க? It is 5%. Okay, so value is 470 ohm plus or minus 5%. Okay, so here option D is the right one. Okay, so இது இந்த question previous year neatல கேட்ட question. Okay, so simple color codes மட்டும்தான் you have to by got. அதுக்குமே நம்ம ஒரு simple logic சொல்லி கொடுத்திருக்கோம், that is BB Roy, Great Britain, very good wife. So இத mindல வச்சுக்கணும். Okay, next second one, the color code for a resistor of resistance 3.5 kilo ohms with 5% tolerance. Yes. So இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா எப்படி choose பண்றது? Okay, they are given the colors, that is orange, green, red, and gold. And option B, it is the red, yellow, black, and gold.
and C, it is orange, green, orange, and silver. And D, it is orange, green, red, and silver. So let us now choose the correct options. Correct options choose பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is so 3.5 kilo ohms they are given, and the percentage it is 5%. Okay. So yes, it is absolutely A value. Okay. So எப்படி it should be A. So 35. 3 it is orange, 5 it is green, and kilo ohms. Okay. 10 power 3. Okay. 10 power 3 க்கு என்னது? That is red. So here 3.35 3.5 into 10 power of 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா? கிலோ ஓம்ஸ். Okay. So இப்ப whole number எழுதும்போது it is 35 into 10 power 2 convert ஆயிரும். Okay. Here it is O and 5%. Okay. So இப்ப இந்த 10 power 2 க்கு என்ன கலர்? Actually it is red. Okay. So here 3 க்கு it is orange, and 5 க்கு it is green, and 2 க்கு it is red. Okay. Here in the 5% it is another gold. Okay. So the option A is the right one. It is easy. Yes. Here in the 3.5 நம்ம whole number எழுதுறோம். So இப்ப whole number எழுதும்போது we can split it into that is the 10 power 3 10 power 2 into 10 power 1 ன்னு எழுதுறோம். So இப்ப 3.5 இந்த 10 multiply ஆகும்போது whole number it becomes a 35. Okay. So இப்ப இந்த 10.2 remaining இங்க வரும். Okay. So இந்த இடத்துல powers நீங்க calculate பண்ணும்போது கரெக்டா calculate பண்ணணும். 3.5 or 35 அப்படின்றத கரெக்டா calculate பண்ணாதான் இந்த ரெட் கலரோட வேல்யூஸ் கொண்டு வர முடியும். Okay. Right. Yes, first two ஒரு color. So this is for color 1. 35 க்கு 3 வந்து first color and 5 வந்து it is the second color. Okay. Your doubts are clear? Yes. Okay, very good. Next, one more problem. The option number 3. Okay. So here a carbon resistor
that is 47 plus or minus 4.7 into kilo ohms is to be marked with rings of different colors. For its identification, the color code sequence. Color code sequence will be what? Okay. So here the options are violet, yellow, orange, and silver. Option B, it is yellow, violet, orange, silver. And C, it is yellow, green, violet, gold. And D, it is green, orange, violet, and gold. Okay. So in the question kana answer, you can put it in the comment box. Okay. After the completion of the class, you may work it out. Okay. And put it in the comments. Right. Yes. Some of them, they are given the correct answer. Okay. Then others, you have to try that and put it in the comment box, which the options it should be correct. Okay. So if you have tried it, okay. So if you are not finding the answers now, for the next class, you remind me. Okay, I can give the answer. So this is for your practice. Next, we can go for the topic resistors in series. Suppose if you are taking 3 resistance, okay, it should be connected in series. Series la connect பண்ணிட்டு
how will you calculate the total resistance values? Okay, how will you calculate the total voltage value? Sometimes they may be asking for this question. Okay, so here the resistance we are taking, that is R1, R2 and R3. So mono resistance eduthu we are just connecting with the battery. Okay, so here we can connect it with the battery. So it is a positive, it is a negative one. Okay, so from that the current flow will be this direction. So the total current flow we are take it as a I into T. Okay, so inga pass agakuriya current oda value series la the current oda value it should be constant. Okay, current oda value it should be constant. So in the இடத்துல current oda values என்னதா இருக்கும் I. After it cross over the resistance R1 cross பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இங்கேயும் என்னதா இருக்கும் current oda values ஐயாவே தான் இருக்கும். Okay, there is no change in current value, that is the current value, it is the constant one. எங்க சீரீஸ்க்கு சீரீஸ்ல போகும்போது மட்டும்தான். Okay, so here also the current value it should be I. Okay, so இப்ப இங்க now switch on the battery ல இருந்து switch on பண்ணும்போது it should generate the voltage. Okay, so இப்ப voltage generate ஆகும்போது it will reaches through the circuit. Okay, so in the path வழியா நம்மளுக்கு the current will pass through and reaches the resistance, it is R1. So அந்த இடத்துல it should create a potential difference. Okay, so for the potential differences we are take it as a V1 and here it is the potential value, it is V2 and here it is V3. Okay, so இத வெச்சு நம்ம calculate பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா what about the total voltage? Okay, total voltage oda value, total current oda values நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்றது தான் calculate பண்ண போறோம். Okay, so problemsல இப்படி ஒரு 3 resistors கொடுத்துட்டு அதோட values கொடுத்துருவாங்க. So இப்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்கும்போது current flow ஓட values என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத கேட்பாங்க. They are provided the voltage value. Okay, voltage values இவ்வளவு அப்படின்றத they are provided. Okay, voltage values கொடுத்துட்டு resistance values கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு current ஓட values கேட்பாங்க. So அப்ப நம்ம எப்படி formulas apply பண்றது அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம். Okay, so here we have to note down the important thing. என்ன அப்படின்னா current ஓட values series circuitல current ஓட values it should be constant. Okay, so current value is constant throughout the circuit. Current value throughout the circuit it is same or it should be constant. Okay, then so அப்ப என்ன values change ஆகும் V ஓட valuesல வந்து நம்மளுக்கு change ஆகும். Okay, current ஓட value constant இருக்கும், V ஓட values மட்டும் தான் change ஆகும். So அப்ப அதனால தான் நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம் for the first resistance it is V1, second resistance it is V2 and third resistance it is V3. Okay, so for change in potential oda values da V1, V2, V3 அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதிருக்கோம். So இதுல இந்த total, okay, total voltage oda values எப்படி எழுதலாம் total voltage. Okay, so battery ல இருந்து நம்மளுக்கு voltage வரும்போது okay circuit la when the voltage is increased. Okay, so இப்போ voltage ஓட values நம்மளுக்கு பேட்டரியில இருந்து generate ஆகும்போது okay, so the voltage ஓட values the 3 resistance it should be splitted. Okay, so மூணுக்குமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் தனியா split ஆகும். So அதனால தான் we are having the changes in potential value. So அப்ப VT ஓட value
which is nothing but V1 plus V2 plus V3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறோம். Okay. So மூணுக்குமே நம்மளுக்கு split ஆகிறதுனால total values இங்க here we can have 3 resistance. So அதனால V1, V2, V3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறோம். Okay. So this is very, very important formula. Okay. Next, in the equations la irundhu we are just calculating RT oda values. Okay. So for resistance oda values calculate பண்றதுக்கு என்ன formula? Voltage oda values நம்ம find பண்ணிடுவோம். Next எப்படி how to calculate the total resistance value அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay. So what is VT? VT is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay. Right. So நம்மளுக்கு Ohm's law conditions படி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? According to Ohm's law, what is the expression? V is equal to I into R. Okay. So இதுல நம்ம total resistance ஓட values தான் calculate பண்ண போறோம். Okay. So இப்ப total resistance ஓட values calculate பண்றதுக்கு நம்ம individual என்ன பண்றோம்? இங்க வந்து overall values substitute பண்ண போறோம். VT ஓட values என்ன இருக்கும்? VT is equal to here இங்க T na it is T. Okay. So VT oda values என்னது? It is I into RT. Okay. So what about V1? இங்க I போடணுமா? I1 போடணுமா? It is current value throughout the circuit. It should be constant னு சொல்லிருக்கிறோம். So இப்ப எல்லாத்துக்குமே என்னதான் வரும்? I values மட்டும் தான் வரும். I1, I2, I3 அப்படின்னு நம்மளுக்கு split ஆகாது. So common I value, current value, it is a constant one அப்படின்றதுனால as it is IA நம்ம எழுதிக்கிறோம். Okay, very good. So I into R1. Okay, first resistance it is R1. And here V2 is equal to I into R2. And V3 is equal to I into R3. Okay. So இப்ப இங்க கொண்டு வந்து the first expression la we have to substitute all the values. Okay. So substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is I into RT is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. Okay. So if I common, we have to take it as I. What about the remaining R1, R2, R3? Okay. Here it is I into RT. So for common terms, it should be cancelled. Okay. So cancel another it is RT is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. What about IT? IT oda values enna varum? IT oda values enna varum? So V1 ku corresponding I1 R1. Okay. V2 ku it is I2 R2. And V3 ku it is I3 R3. Okay. So inga current oda values ellame nambalukku it should be constant அப்படிங்கிறதுனால we are write it as IA. So இப்ப இங்க 3 terminologies la represent பண்ணோம் அப்படின்னா I1 is equal to I2 is equal to I3. Okay. Which should be is equal to IA. Okay. எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன total current value it should be equal. This condition is only for series. When the resistance is connected in series. Series la connect ஆகும்போது. So இதுல நம்ம find பண்ணிருக்கிற ரெண்டாவது important equations என்னது? Here this one. Okay, VT find பண்ணியாச்சு. So the first expression it is very, very important.
And second expression, it is very, very important. And one more thing is here. Okay. So இப்போ இங்க values நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, IT ஓட values என்ன போட்டிருக்கோம், it is I1 equal to I2 is equal to I3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு calculate பண்ணியாச்சு. So இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன expressions போடலாம், I1 க்கு I2 க்கு I3 க்கு according to Ohm's law படி V is equal to I into R. So அதுதான் நம்மளோட next expression. Okay. So IT is equal to I1 equal to I2 is equal to I3. Okay. So இதுல இருந்து Ohm's law படி V is equal to I into R. Okay. So நம்மளுக்கு current values தான் வேணும். Okay. So I is equal to V by R. Okay. So இதுல இருந்து we can write it one more expression, that is VT divided by RT is equal to V1 divided by R1, which should be is equal to V2 divided by R2. That should be is equal to V3 divided by R3. Okay. So this is one more equation, important equation. This is equation 3. In the மூணு expressions நம்ம problems solve பண்ணும்போது we are used. Okay. So அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க expressions எப்படி போடுறதுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும். Okay. So this is one expression, and one more important. What about the others? That is RT and VT. Okay. So just we have to add the values. எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், ஆட் பண்றோம். ஸோ இந்த மூணு எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் இட் ஷுட் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகே. சரி, இப்போ டிஃபரண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா R1 ஓட வேல்யூஸ் இட் ஷுட் பி டிஃபரண்ட் from R2 and R2 is different from R3 அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப எல்லாரோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ்மே இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃபார் ஐடென்டிக்கல்னா சேம். ஐடென்டிக்கலோட இன்னொரு மீனிங் என்ன, இட் ஷுட் பி சேம். சேம் ரெசிஸ்டர்ஸா இருந்தது அப்படின்னா that is ஒரு சர்க்யூட்ல we are connecting the resistance ஸோ இப்ப எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸும் ஈக்குவலா இருக்குது அப்படின்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸும் இட் ஷுட் பி ஆர். ஓகே. இங்க ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வேல்யூ இட் இஸ் ஐ. ஓகே. ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லா ஈக்குவல் வேல்யூஸும் ஆரோட வேல்யூஸும் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் அப்படின்னா here the voltage values என்னவா இருக்கும், ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும். Okay. So இதுக்கு we are having one formula that RT is equal to நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன formula, it is R1 plus R2 plus R3. So equal resistance அப்படின்னு போடும்போது R plus R plus R. Okay. That is RT. So R total தானே. So இப்போ அந்த டோட்டலோட வேல்யூஸ் நம்ம என்னன்னு எழுதலாம், இன் சீரீஸ்னு எழுதலாம். So இப்போ RS ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். RS ஓட வேல்யூஸ் என்னது, it is 3R here. Okay. Either here we can write it RT. Okay. RT, it is 3R.
So in general formula எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா here RT no. So in the RT total value for series எழுதும் போது we are write it as RS is equal to இங்க numbers இருக்குதா எவ்வளவு numbers இருக்குதா so numbers இருக்குது இல்லையா so அதனால formula it should be n okay into in the R so equal resistance இருக்குது எல்லாமே R ஓட வேல்யூவா இருக்குது ஈக்குவலா ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்குது or either எல்லாமே 2 ohms இங்கேயும் 2 ohms இங்கேயும் 2 ohms இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இங்க டைரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம் 2 ohms that is the values நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம் okay இங்க 2 ohms இருக்குது அப்படின்னா here 1 2 3 அப்ப இங்க 3 போட்டுக்கணும் okay 3 ohms அப்ப இங்க இதோட values என்ன வரும் it is 3R அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் so equal resistance இருக்கும்போது values it should be equal so இதோட general format this is for resistance values calculate பண்றதுக்கு resistance ஓட values calculate பண்றதுக்கு in series ல இதுவே voltage ஓட values find பண்றதுக்கு okay what about the voltage formula it is V is equal to VT divided by N okay VT divided by N okay yeah VT it is divided by N voltage நம்மளுக்கு throughout the circuit pass ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் potential differences வர்றதுனால இந்த மூணுக்கும் நம்மளுக்கு split ஆகும் values நம்மளுக்கு இந்த மூணுக்குமே என்ன ஆகும் it should be splitted அப்ப values here it is V by 3 and here it is V by 3 and here it is V by 3 okay 3 resistance இருந்தது அப்படின்னா it is divided by 3 okay right then what about I value I values என்னவாகும் R க்கு expressions கொடுத்துட்டோம் V க்கு expressions கொடுத்தாச்சு what about I value I values calculate பண்றதுக்கு என்ன formula is there any idea yes it is equal I ஓட values சீரிஸ்ல போகும்போது it should be equal னு சொல்லிருக்கோம் சோ அப்ப அதுக்கு என்ன ஃபார்முலாஸ்மே நமக்கு கிடையாது okay I ஓட values it should be remains same throughout the circuit that is it should be constant okay voltage calculate பண்றதுக்கு formula it is V total மொத்தம் எத்தனை values இருக்குது எத்தனை voltages கொடுத்திருக்காங்க split ஆயிருக்குது எத்தனை resistance எத்தனை voltages split ஆயிருக்கு it is V1 V2 V3 okay so அப்ப total values போட்டுக்கிறோம் VT okay divide by எத்தனை numbers இருக்குது it is 3 okay so அதனால V divide by 3 convert ஆகுது இப்ப 5 resistance convert ஆயிருக்கு அப்படிங்கும்போது என்ன வரும் V divide by 5 okay V divide by 5 நம்மளுக்கு split ஆகும் okay now it is clear
இந்த வேல்யூஸ் எப்ப மட்டும்தான் applicable for identical இருக்கும்போது மட்டும்தான். So resistance ஓட values எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும்போது மட்டும்தான் it should be applicable. ஓகே, இல்லனா நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் யூஸ் பண்ணனும். R1 plus R2 plus R3 தான் யூஸ் பண்ணனும். ஓகே, ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கணும். ஓகே, ரைட்டா? Now it is clear. Voltage values வந்து current ஓட values it should be constant. Voltage ஓட values நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா it should be differs. ஓகே, voltage value புரியலன்னு கேட்டிருக்கீங்க. சோ வோல்டேஜ் ஓட வேல்யூ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ கடந்து போகும்போது நம்மளுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது. ஓகே, வோல்டேஜ் ஓட வேல்யூஸ இது என்ன பண்ணனும்னா just we are having this is the first one அப்படினு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so this is the first one. Okay, first one, this is second one and this is third one. So இங்க வந்து ஒரு 10 rupees இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். ஓகே, 10 rupees இருக்கா? இந்த 10 rupees travel ஆகி இந்த first one-க்கு போகும்போது இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு 5 voltages எடுத்துக்கிறாரு. ஓகே, பக்கத்துலயே இருக்கறனால 5 rupees amount எடுத்துக்கிறாரு. 10 rupeesல இருந்து 5 rupees amount எடுத்துக்கிறாரு. சோ ரிமைனிங் இங்க போகும்போது அந்த 5 rupees கழிச்சு மீதி இருக்கிறது தான் இருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப இங்க போகும்போது என்ன இருக்கும்? மீதி ரிமைனிங் 3 இவர் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா மீதி ரிமைனிங் எவ்வளவு இங்க இருக்கும்? இட் இஸ் 2 மட்டும் தான் இருக்கும். சோ அப்ப டோட்டல் இந்த 10 voltages நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். இந்த மூணுக்குமே நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். சோ அப்ப இந்த வோல்டேஜ் எவ்வளவு எடுத்துக்கிச்சு? டிவைட் பை 3. இந்த வோல்டேஜ் டிவைட் பை 3, இந்த வோல்டேஜ் டிவைட் பை 3. ஓகே, சோ இப்ப காமனா இங்க ஸ்ப்ளிட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 10 வந்துரும். சோ எல்லாமே என்ன ஆகாது? ஈக்குவல் அமௌண்டா ஷேர் ஆகாது. எல்லா வோல்டேஜோட வேல்யூஸும் throughout the circuit போகும்போது ஈக்குவலா நம்மளுக்கு ஷேர் ஆகாது. some difference இருக்கும். ஓகே, now it is clear. சோ அதான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னு சொல்றோம் சீரிஸ்ல போகும்போது. சோ நம்ம ரிலேலயே வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ரிலேலயே நம்மளுக்கு 4 members இருப்பாங்க இல்லையா? that is the first one, second one, third one, fourth one. சோ இப்ப இந்த first one வந்து அவங்களோட ஸ்பீட் வந்து it should be அதிகமா இருக்கும். ஓகே, then second one, third one, fourth one வர வர ஸ்பீடோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிட்டே வரும்? குறைஞ்சிட்டே வரும். சோ அதே மாதிரி தான் இங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எப்போ? சீரியஸ்ல இருக்கும் போது மட்டும்தான். சோ அதனாலதான் பொட்டன்ஷியல்ல நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். சோ இப்ப சீரியல் பல்பு பாத்துருந்தீங்கன்னா கூட, சீரியல் பல்பு கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கூட, சீரியல் பல்புல ஏதாவது ஒரு பல்பு எரியல அப்படின்னா வாட் அபவுட் த ரிமைனிங்? either it should be glow or it should be switched off. ஓகே, சீரியல் பல்புல பாக்கும்போது நம்மளுக்கு பாதி கலர்ஸ், பாதி லைட்ஸ் வந்து sometimes it should be on, sometimes it should be off in condition. ஆனா பவர் சப்ளை ஆன்ல தான் இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு அந்த லெவல் ரீச் ஆகிறதுக்கு வரையிலும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? நல்ல க்ளோ இருக்கிற வரையிலும் நம்மளுக்கு அதோட கரண்டோட வேல்யூ, வோல்டேஜோட வேல்யூ it should be high அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். சோ அந்த வோல்டேஜோட வேல்யூஸ் it is not here அப்படின்னா, பத்தல அப்படின்னா அந்த சீரியஸ்க்கு கனெக்ஷன் போகாது. ஓகே, சோ அதனால அந்த லைட் என்ன ஆகாது? க்ளோ ஆகாது. தட் இஸ் த மீனிங். ஓகே, சோ அப்ப பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோட வேல்யூஸ் throughout the circuit போகும்போது
நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, ஈக்குவலா இருக்காது, அன்ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் த கான்செப்ட். So சீரியஸ்ல பார்க்கும்போது we are keep in mind, that is the two things you have to remember. Okay, first one என்ன அப்படின்னா current ஓட values it should be constant. Then voltagesல it should be differs. voltage ஓட values நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், difference இருக்கும். Okay, so இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் we have to keep in mind. Up to this clear? இதோட related problems தான் we have to discuss in the next class. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ஒரு 3 சீரிஸ் சர்க்யூட்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது, ஓகே, வாட் அபவுட் the voltage value, the total values எப்படி கால்குலேட் பண்றது, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட values எப்படி கால்குலேட் பண்றது, voltages ஓட values எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது, what about the current values, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். ஓகே, சோ இத பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். சோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுங்கறத we are seeing in the next class. Yes, okay. So up to this clear? இன்னைக்கு பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாருக்குமே எல்லாராலையும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமா? மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே you are keep in mind. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ இத பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். சோ இதுல ஒன் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கோம். சோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. ஓகே, so if you are like this video na, you can put it the likes also in a video. Okay, thank you children, thank you for your cooperation. Meet you on Monday.